Okay. So 12th focus. Am I audible? Yes, sir, you're on. Okay. So you guys can have this. And we will start. Everyone is. Everyone speak. Hi, ma'am. Hi, all. Okay, just share my screen. Sir, post up. Bhaskar, sir. Ma'am. Bhaskar, sir, has to make me post. Is he there? Oh, ma'am. I'll go get him. கேக்குதுடா. If possible, if you can make me post, can you post? You just call Bhaskar, sir. Okay, what did we see the last class? Can someone Models say- of atom. Yes. Introduction to structure of an atom and Introduction. different models of atoms. Yeah. So we ended with Bohr's model. Yeah, ma'am. Yes. So what was the final conclusion with the after Rutherford's model? What was the final conclusion with Bohr's model? Bohr's model final conclusion என்னப்பா? Bohr's model என்ன ஸ்டேட் பண்ணுது? What is Bohr's model? Anyone can answer. Actually, you stopped with Rutherford. You didn't start Bohr yet. Oh, I meant to start. You stopped with Rutherford's drawback in this model. So now, so what we are going to see today is we are going to see about Bohr's model of. So basically, what do we know about Bohr's model of atom? If you see, we have seen a lot about different model. Bohr's model வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க? நம்ம யூசுவலா இதுவரைக்கும் படிச்ச structure of atom வந்து இதுதான் Bohr's model. So what did Bohr's model state? Bohr's model said that you have an atom. At the center of the atom, you have got a nucleus. Surrounding the nucleus, you have got orbits. Yes. In those orbits, you have got electrons. Yes or no? These orbits are also called as what? Energy levels. We also call these orbit as energy levels. Now, how do we find the capacity of each orbit? So if n is equal to 1, that is if it is a first orbit, then the capacity can be found out with the help of the formula 2n square, where n represents the number of the orbit. அப்போ என்னோட இடத்துல 1 substitute பண்ணினா என்ன வரும்? 2. என்னோட இடத்துல 2 substitute பண்ணா எனக்கு என்ன வரும்? 8. என்னோட இடத்துல 3 substitute பண்ணா 18. 4 substitute பண்ணா 32 and it goes on. Yes or no? So this is how we write. In an energy level, first orbit or capacity, second, third, fourth orbit capacity can be easily found out with the help of this. Clear? So the capacity of each energy level is found out with the help of the formula 2n square. Why do we state these orbits as energy level? Rutherford model என்ன சொன்னாங்க? But what was said in Rutherford model? In Rutherford model, it was stated that
generally when atoms இப்போ Rutherford model as long as the atoms revolve they didn't talk anything about energy. அப்ப அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா we stated that it doesn't prove electromagnetic theory. Electromagnetic theory இங்க தப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா இல்லையா? பட் ஆக்சுவலா what has happened, அதுக்கப்புறமா வந்த போர் வந்து அந்த சின்ன டிராபேக் மட்டும் கரெக்ட் பண்ணிட்டு அவரோட ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லிட்டாரு. ஏன்னா there is not much of a difference between what Rutherford said and Bohr's. அவரு நியூக்ளியஸ் yeah tell me. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு மேம். Even now அதுதான் கேக்குது. now also எஸ் மேம். இப்போ மேம் இப்போ நீங்க பேசுறதே கேட்கல. ஓகே ஒரே நிமிஷம். ஓகே மேம். Sorry guys, just a minute. ஏய் ஏன்டா ஆன்லைன்ல லாகின் பண்ண? நேர்ல கிளம்பிவாடா. ஏய் ராகவ். ஏய் ஆர்கே. Yes, sir. Kabi, I'm still in the class on Visitesh. சாரி மேம். Am I audible now? எஸ் மேம். There is no noise, right? There is still noise மேம். ஃபேன் சத்தம் கேக்குது மேம். Some kurr sound is கேக்குது மேம். எஸ் Ma'am, like air breathing sound. Okay, wait a minute. Now is it fine? I think so, ma'am. Somewhat better. Now is it fine? Yes, Am I ma'am. audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yep, fine. So now let's continue with the class. So what we were seeing about is we were seeing about Bohr's model. Bohr's model பத்தி தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? So Bohr's modelல என்ன ஸ்டேட் பண்ணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கலாம், செகண்ட் ஆர்பிட்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கலாம்ங்கிறது வரைக்கும் இதுல இது யூஸ்வலா நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் பார்த்த ஒரு விஷயம் தான். கரெக்டா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ கைஸ்? ஓகே. அப்போ each orbits were called as energy levels and electrons were revolving in those energy levels. Ma'am, நீங்க present பண்றது தெரிய மாட்டேங்குது. என்னமா? Present பண்றீங்களா மேம்? எங்களுக்கு ஒண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது. One minute. I'm not present.
Okay, Bohr's model energy level அப்படிங்கிறது. So generally வந்து energy level is nothing but orbits in which the electrons are revolving. Correct? Bohr's model, Rutherford defect எப்படி rectify பண்ணாரு? How he rectified this? He just stated one thing, that when electrons moves from one energy level to another energy level, loss or gain of energy will take place. As long as it in this particular அந்த ஒரே energy level இருக்கும்போது it neither loses energy nor gains energy. This is what was stated by Mr. Neil Bohr. Okay, என்ன சொன்னாரு? Energy levels are space where electrons revolve. Okay, va? And they revolve, electrons revolve only in energy levels. So if suppose the electrons are moving from one energy level to another energy level, they will emit or absorb energy. As long as they revolve in the energy level, electrons neither emit energy nor absorb energy. So energy levels are also called as stationary orbits. So energy levels are also called as what? Stationary orbits. Is that clear? Why are they called as stationary orbits? Because as long as the electrons revolve in those energy level, they neither emit energy nor absorb energy. That is all we have to understand. Clear? Okay. What is the next thing that we have to see? Next thing that we have to see is, it's a very simple thing. இப்போ Neil Bohr வந்து இதை state பண்ணிட்டார். So I think you all know how to write electronic configuration for each elements. Are there students who do? Raghav, switch on your video. You're not supposed to switch off your video and sit. So, okay, fine. So now what I wanted you people to do is, I wanted you people to write the electronic configuration for the atoms that I'm telling. Clear? For example, sodium, if you take, its atomic number is 11, mass number is 23. Now what I wanted you to do is, give the electronic configuration for sodium for these elements. Neil Bohr model body, give the electronic configuration for these atoms. Hope there is a new student in the class. Yes or no? No, ma'am. No. Okay, fine. Completed, ma'am. Completed. Fine. So next என்ன பார்க்க போறோம்? Next what are we going to see is, we are going to see about இப்போ first, what is the electronic configuration for sodium? 2, 8 and 1. 2, 8, 1. I wanted one of you, அப்படியே பக்கத்து பக்கத்துல mic கொடுங்க. I wanted each one to answer. பின்னாடி girls, இந்த side, give it to your opposite side. Yes, ma'am. Ma'am, for Yeah. calcium, it is 2,8,8. Very good, very good. Chlorine. Chlorine? 2,8,7. Okay, done. So the electronic configuration எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ Neil Bohr மாடல்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, there were energy levels present. Am I right or no? There were energy levels present. So in those energy levels, if you see, when electrons moves from one energy level to another energy level, that is, when it moves from lower energy level to higher energy level, what happens? They will emit energy or absorb energy. What do they do? First, எது lower energy level, எது higher energy level நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். கரெக்டா இல்லையா? நியூக்ளியஸ் இருக்கு. First orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit. So energy increases. நியூக்ளியஸ் விட்டு distance ஜாஸ்தியாக energy increase ஆகும். புரியுதா? Is that clear, guys? So now what I wanted you to do is, now I have an electron in the first orbit. When this electron Ma'am, energy decrease தானே ma'am ஆகும்? increases. When the distance from the nucleus increases, energy increases. இது எல்லாத்துக்குமே derivation இருக்கு. I'll show you how. சரியா? Okay.
see எப்பவுமே எனக்கு இப்போ நியூக்ளியஸ்க்கு பக்கத்துல இருக்க ஆர்பிட் வந்து அட்ராக்டட் பை ஃபோர்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ். அங்க அவங்களோட அன்ஸ்டேபிலிட்டி அதிகமா இருக்காது. they will be very stable. நான் சொல்றது புரியுதா? பட் when they go away from the nucleus அவங்க ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள் ஆகும். அப்ப என்ன ஆகும்னா எனர்ஜி அதிகமாகும். சிம்பிள். புரியுதா? ஓகே. ஸோ அப்போ வென் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருந்து when you are moving towards the outermost orbit, what will happen is they will absorb energy. Similarly, when they move from higher energy level to lower energy level, they will emit energy. It's very simple. For example, நீ ஒரு ஷாப் போற, சரியா? அங்க வந்து யார் இருக்காங்க? ஷாப் கீப்பர் இருக்காங்க. சரி, பையர் செல்லர் வச்சுக்க. there is a buyer and there is a seller. Okay, so the seller gives you goods or commodity only if you give money. Am I right or not? Yes or no? இந்த இடத்துல மணி அப்படிங்கிறது எனர்ஜி. மணிங்கிறது என்னது? எனர்ஜி. சரியா? அப்போ when you give energy, what will happen? You get the commodity. Yes or no? Yes or no pa? அப்போ இங்க என்ன what I'm trying to say you here is, so for example, இல்ல நான் I'll tell you another example. Sorry, இங்க வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள், வேற ஒரு இடத்துக்கு வருது. இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, for example, there is a rich and there is a poor. ரிச்க்கும் புவருக்கும் நடுவுல எது மட்டும் தான் டிஃபரன்ஸ்? என்ன டிஃபரன்ஸ்? மணி பணம், அவ்வளவுதான். மற்றபடி இவனுக்கு 2 கை 2 கால் தான், 2 கண்ணு, ஒரு மூக்கு, ஒரு வாய் தான் இருக்கு. கரெக்டா இல்லையா? ஒன்னும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்ல. ரிச்சா இருக்கிறவங்களும் எல்லா கலர் ஷேட்ஸ்லயும் இருக்காங்க, புவரா இருக்கவங்களும் அழகாவும் இருக்காங்க. அழகுங்கிறது இஸ் நதிங் பட் எவ்ரிவன் இஸ் a human being, that's it. But just because of money, they are in a different status of the society. He is rich, he is poor with respect to money, but we do not know how he is with respect to his character. He might be very rich with respect to character, but this society decides if someone is rich or poor only with money. Yes or no? Fine. So if this poor person has to become rich, what he has to do? He has to earn money. on his goals. Yeah, he has to earn more. What? He has to Focus on his goals. focus on his goals. Goal focus எல்லாம் கிடையாதுங்க. காசு சம்பாதிக்கணும், அவ்வளவுதான். கோல் ஃபோக்கஸ் பண்ணி காசு சம்பாதிக்கணும்னா என்ன பண்றது? Actually, he has to start putting pal packets because that is how people become rich. ஓகே, அண்ணாமலை, ரஜினிகாந்த் பால் பாக்கெட் மட்டும் இல்ல, தமிழ் படம் சிவா மேம். இல்ல தமிழ் சினிமாஸ்ல போயிட்டோம்னா ஒரே பாட்டுல தமிழ் படம் சிவா மேம், you have to start putting pal packet. Yeah, you can even do that. But what I'm trying to say is, if someone has And newspaper, ma'am. என்னடா? And newspaper. Newspaper. APJ Abdul Kalam. Okay. APJ Abdul Kalam பணக்காரர் கிடையாது. He was not rich even when he died. He was rich in other ways. Okay. But anyway, see here. Exceptional cases இருக்காங்க. பணம் இல்லாதவங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன ஆளுங்களும் இருக்காங்க. காமராஜரோட அம்மா வந்து கடைசி வரைக்கும் she was there in a very small house with no TV. Okay, so that is what happened. She used to go take, Kamarajar was the CM of the state. His mother used to go take water only from the public common pipe இருக்கும் இல்லையா, வெளியில public pipes, அங்கதான் போய் தண்ணி பிடிச்சிட்டு வருவாங்க. So she didn't have separate pipe connection to her house and all. She was a very normal lady till the end of her life. Even Kamarajar was like that. So why I'm stating this, that's different, but in general I'm talking. So rich and poor in our society based on money. So if a poor person has to become rich, what he has to do? He has to gain money. Similarly, if a rich person has to become poor, he has to lose the money. If he loses the money that all he has, if he spends on rubbish things, he is going to become poor. Now what I'm trying to say is, poor money then energy. Money is energy. So when someone is going to move from lower energy state to higher energy state, which means is moving from poor to rich. So he has to gain money, which means he has to absorb energy. Similarly, if some person is going from higher energy state to lower energy state,
Electron is moving from higher, rich to poor. So he'll have to lose money. That is, he'll have to emit energy. Simple. Difference in energy. And the energy difference lose பண்ணணுமா gain பண்ணணுமாங்கிறது அவங்க தான் பார்க்கணும். Is that clear? Fine. எவ்வளோ எனர்ஜி அப்ப இது எதுக்கு நான் இந்த இடத்துக்கு வர இந்த பாயிண்ட் இது சொல்றேன்னா நம்ம அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு பார்ட்டிகல் நேச்சர் இருக்கு வேவ் நேச்சர் இருக்கு பிகாஸ் டியூரிங் இட்ஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ் இட் கீப்ஸ் ஆன் எமிட்டிங் எனர்ஜி. Am I right or not? So we are going to study about both the things. Clear? So அப்போ first what are we going to see? அப்போ electron emit பண்ற அந்த radiation is called as electromagnetic radiation. Radiation emitted by the charged particles are called as what? Electromagnetic radiation. Is that clear, guys? Okay. So again repeating, radiation emitted by the charged particles are called as electromagnetic radiation. Right. Both the positive and the negative charge, ma'am. Yeah. I mean, like both the electrons and protons. It can be anything. It can be anything. Any charged Okay. particle energy, those radiations are called as electromagnetic radiation. Because if there is a charged particle, there is electric field. If there is electric field perpendicular to it, magnetic field will also be acting. So the radiation emitted is in the presence of electric and magnetic field. So you call them as an electromagnetic radiation. Is that clear? Fine. இன்னும் டீடைல் நான் கொடுத்தது வந்து ரொம்ப சில்லியான ஒரு எக்ஸ்பிளேஷனா கூட இருக்கலாம். பிசிக்ஸ்ல நீங்க படிக்கும்போது இன்னும் டீடைல்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் படிப்பீங்க. But anyway, I'm moving on to the next part. இப்போ இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் பத்தி தெரியும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். இப்போ சன்ல இருந்து வர வேவ் என்ன மாதிரியான வேவ்? சன்ல இருந்து வர ரேடியேஷன் மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன். Heat wave. Heat wave. Photolytic wave. Photon. Sun emits both heat and light. That's different. And the light இருக்கு இல்லையா? Light has wave property. And those radiations you call it as electromagnetic radiation. Yeah? Nuclear fission and fusion reactions happening inside the sun. That only emits this light and energy. Am I right or not? நம்ம ஒரு ஆட்டம் பாம்பு வந்து போடும்போது ஆட்டம் பாம்பு ஹிரோஷிமா நாகசாகி மேல வெடிக்கும் போது there was a blast. Blast ஆகும்போது ஒரு பளிச்சு லைட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஒரு பெரிய தண்டர் வந்த மாதிரி அந்த இடமே 40 seconds. Yeah. So it had, and then what happened? Suddenly smoke started coming up. Heat started increasing in that area. Bomb na நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அப்படியே நெருப்பெல்லாம் வந்து எல்லாம் எரியல, தீ பிடிச்சலாம் எரியுது. Sudden increase in temperature in the surrounding area. And the temperature la நம்மால 2.37 kilometers. Exactly. So if you are going to, இப்ப நம்ம சன் கிட்ட போய் நம்மளால உயிர் வாழ முடியுமா? முடியாது. We'll melt off. That is how people melted in Hiroshima and Nagasaki. Clear? It was not like the usual plastic bomb blast that's happening here and there. The பீரங்கில இருந்து குண்டு போனா வெடிச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. It's a different scenario, total different scenario, which lasted, whose impact lasted for years, and even till now they see that there are impacts. So that's a different category. But கிட்டத்தட்ட இந்த atom bomb நீ என்ன பண்ணனா, it's a miniature of reaction that's happening in the sun. Clear? So what I'm trying to say you is sunல இருந்து வர radiations or electromagnetic radiation. சரியா? அப்போ அந்த சன்னோட லைட்டை டிஃப்ராக்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஒன்றும் இல்லை, சன்னோட லைட் வந்து ப்ரிசம் வழியா பாஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது உனக்கு டிஃப்ரெண்ட் ரேடியேஷன்ஸ் இருக்கும். அதுல கலர் இருக்கிறது மட்டும் நிறைய லைட் வந்து டிஃப்ராக்ட் ஆகும். டிஃப்ராக்ட் ஆகும்போது எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா there is a lot of different radiation that's getting dispersed. பட் அதுல விசிபிள் லைட் மட்டும் தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். அந்த கலர்ஸ் இருக்கிறது வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, கிரீன், yellow, orange, red, அது மட்டும் தான் is visible to our eyes. But the remaining radiations also there. What are those radiations? We are going to see one by one. Clear? So நான் சென்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதுறேன்னா விசிபிள் லைட் எழுதுறேன். விசிபிள் லைட்னா யார் இருப்பாங்க? வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, கிரீன், எல்லோ, ஆரஞ்சு, ரெட். சரியா? வயலட், ரெட் இவங்க ரெண்டு பேர்ல வேவ் லென்த் யாருக்கு ஜாஸ்தி இருக்கும்? Red. That's why we are able to, sorry, I guess you guys know about wavelength, frequency. Yes, ma'am. Velocity, all of you. Are there, anyway I'll teach you now also, but I'm just, are there any students who doesn't know about velocity, wavelength and frequency? Okay. Wavelength என்றது என்னன்னு தெரியும்? ஒரு லைட் வேவ் எனக்கு பாஸ் ஆயிட்டு இருக்குன்னா ஒரு ஃபுல் வேவ்
கூடிய length என்னவோ அதுதான் wave. So it can be two crust, or it can be between two trough, or it can be between one crust and a trough. எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். இதுவும் lambda தான், இதுவும் lambda தான், அல்லது இதுவும் lambda தான். You can say it anyway. Is that clear? Okay. So இதுதான் wavelength. Frequency நம்ம பார்த்திருக்கோம். What is frequency? What is frequency? Hertz measure பண்றது. It's like Units, hertz or per second ல சொல்லலாம். What do you mean by that? How fast something vibrates. Okay. இன்னும் இது தெளிவா சொல்லணும்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வழியா ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளவு வேவ்ஸ் பாஸ் ஆகுது அதுதான் ஃப்ரீக்வன்சி. புரியுதா? அப்போ இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல எனக்கு இப்படி ஒரு வேவ் இருக்கு, அதே மாதிரி இன்னொரு பாயிண்ட்ல there is other wave like this. சரியா? இது வேவ் A, வேவ் B. வேவ் Aக்கு வேவ் லென்த் ஜாஸ்தி இருக்கா, வேவ் Bக்கு வேவ் லென்த் ஜாஸ்தி இருக்கு? Which has got a greater wavelength? A. Okay, so wavelength of A is greater than wavelength of B. Now, who's going to have a greater frequency? So A ல வந்து per second க்கு நிறைய wave pass பண்ணுமா, இல்ல B ல நிறைய waves pass பண்ணுவானா? B ல தான் நிறைய waves pass. கரெக்ட்டா? அப்போ frequency is represented with the symbol what? Nu. So frequency of A is less than frequency of B. So from this we understand lambda and frequency is inversely proportional to each. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. So what's the relation between lambda, velocity and frequency? That is C is equal to what? Nu lambda. What is C? C is velocity of light. What is the velocity of light? 3.9 3 into 10 to the power per 3 into 10 to the power 8. Correct? 3 into 10 to the power of 8 meters per second. So it travels very fast. That's artham. Clear? So one relation is C is equal to nu lambda. And then what is the next thing that we saw? Lambda and frequency are inversely proportional. That's the explanation. Clear? Please note down these. And then wave number. Wave number is nu bar. Okay. Number of waves per unit length. அதுதான் என்னன்னா wave number. Clear? அப்போ wave number is inverse of 1 by lambda. ஒரு நிமிஷம் நோட் பண்ணிக்கிறேன். Okay. மேம் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மியூ எடுத்துக்கோம், அது என்ன சிம்பல்? நியூ இதான் ஃப்ரீக்வன்சியோட சிம்பல். Sound requires a medium to travel through, correct? Can sound travel in vacuum? Ma'am, can you repeat? Can sound travel in vacuum? Yes. Sure? Yes. No, it requires medium. ஏதோ ஒரு medium இருக்கும். It cannot travel in vacuum. Clear? So, what I'm trying to say is sound waves or waves produced by... You told vacuum. புரியல.
Are you talking Yes, something? ma'am. Yes, ma'am. I thought, no, ma'am, I heard you say atom. No, vacuum. Okay. This is what I do. Clear? So sound cannot travel in vacuum. That is the basic thing that we have to understand. புரியுதா? They cannot travel. அதே மாதிரி இப்போ வாட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ற வேவ்ஸ்க்கு ஒரு மீடியம் வேணும். லிக்விட் இருந்தால் தான் அதெல்லாம் டிராவல் பண்ண முடியும். பட் வாட் அபவுட் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ்? தே கேன் ஈவன் டிராவல் இன் வேக்கம். அதனாலதான் சன்னோட ரேஸ் ஸ்பேஸ்ல நிறைய மீடியம்ஸ் வழியா டிரான்ஸ்பர் ஆகி, மீடியம் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் டிராவல் ஆகி இட் இஸ் ஏபிள் டு ரீச் த எர்த். கிளியர்? Is that clear? Fine. So this is what I think you all wrote. I'm just summarizing what I told you. I told you C is equal to mu lambda. C is nothing but velocity of light. Mu is nothing but frequency. What is frequency? What is the definition for frequency? How much wavelength passes a point per Number second? of waves that pass through a given point. It is the number of waves that passes through a given point. So nu is frequency. And after frequency, what have you got? Wavelength. Correct? Wavelength is lambda. What is wavelength? The length of one One wave. So full length one of wave. Next is wave number. Wave number is inverse of lambda. Number of waves per unit length. Clear? Ma'am, what is the difference between wave number and frequency? What is the difference between wave number and frequency? Frequency வந்து ஒரு பாயிண்ட் வழியா எவ்வளவு waves பாஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. புரியுதா? வேவ் நம்பர்ன்றது பெர் மீட்டர் அல்லது பெர் சென்டிமீட்டருக்கு எவ்வளவு waves இருக்குன்னு பாருங்க. புரியுதா? Okay. So that's wave number. There is a difference between both. The unit of frequency is what? Hertz or what? Per second. And the unit of wave number is per meter or per centimeter or per nanometer. It can be anything. Clear? Because lambda oda unit enadhu? Lambda oda unit வந்து என்னது? Length. Length na என்னவா இருக்கலாம்? It can be meter, centimeter, it can be anything. Nanometer, picometer, it can be anything. Okay. அப்போ 1 by lambda na per meter, per centimeter, per nanometer. Clear? Okay. Shall we go to the next part? Have you all copied, guys? No talking. Innada doubt? What happened? What You can happened? continue, ma'am. Ma'am, in the camera box. Okay. So next, இப்போ electromagnetic radiation பத்தி பார்க்கலாம். Electromagnetic radiationல நான் first சென்டர்ல போடுறது என்னன்னா விப்ஜிஆர், violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. சரியா? So இது என்னன்னு சொல்றோம்னா electromagnetic spectrum. Okay. So இப்போ எனக்கு இந்த விப்ஜிஆர் இருக்கு. ஸ்பெக்ட்ரம்ங்கிறது எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? எனி ஐடியா? You all know how a spectrum is getting produced? Yes, tell The me. white light passing through the glass prism. White light passing through Glass prism. prism. ஒரு prism வழியா light pass பண்ணனா or any wave property இருக்கவங்கள pass பண்ணும்போது it gets dispersed. அது disperse ஆகும்போது it produces spectrum. So அதை வந்து நீங்க இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி வழியா பாஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது there are different types of spectrum present. சரியா? So spectrumல there are different types of spectrum present. ஒன்னு வந்து
லைன் ஸ்பெக்ட்ரம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம், எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம், எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம். சரிங்களா? லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் இன்னொன்னு எப்படி சொல்லலாம்னா கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம்னு ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம். என்ன சொல்லுவோம்? கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம். லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படி இருக்கும்னா நீங்க வந்து என்னன்னா இந்த பிரிசம் வழியா அந்த லைட்டை பாஸ் பண்றீங்க. எந்த லைட்டை பத்தி இப்போ சோடியம் வேப்பர், சோடியம் இருக்கு இல்லையா, சோடியம் ஆட்டம், சோடியம் வேப்பர் லேம்ப்னு சொல்லுவாங்க, which is filled with sodium. அது வேப்பரைஸ் ஆகி கரண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது சோடியம் gets vaporized and it emits light. இதே மாதிரி தான் நியான் லைட். இவங்களோட லைட்டை நீ பிரிசம் வழியா பாஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் வச்சு நீங்க பார்க்கலாம். இல்ல டைரக்டாவே ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்கும்போது அது அந்த ஒவ்வொரு ஈச் ஆட்டமோட லைட்டுக்கும் there is a signature spectrum that is getting created. புரியுதா? For each atom there is a signature spectrum that's getting created. அதுதான் அதுல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. அதுல ஒண்ணு வந்து லைன் ஸ்பெக்ட்ரம். லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படி இருக்கும்னா வெறும் லைன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். டார்க்கா இருக்கும், சிலது லைட்டா இருக்கும், அப்புறம் பக்கத்துல இருக்கும், அப்புறம் திரும்ப எப்படி டிஸ்டன்ஸ், இந்த மாதிரி இருக்கும் லைன் ஸ்பெக்ட்ரம். இது ஒரு சிக்னேச்சர் மாதிரி. ஒவ்வொரு ஆட்டம்ஸ்க்கும் அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். கம்பேர் பண்ணி பார்த்து they identify. அப்சார்ப்ஷன் கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படி இருக்கும்னா ரெயின்போ மாதிரி. ரெயின்போ இஸ் அ கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம். இது ஒரு லைன் வச்சு பிரிக்கிறதுல ரெயின்போ எப்படி இருக்கும்? அப்படியே வயலட் மர்ஜ் ஆகி இண்டிகோ, இண்டிகோ மர்ஜ் ஆகி ப்ளூ, ப்ளூ மர்ஜ் ஆகி எல்லோ மர்ஜ் ஆகி ரெட், அது மாதிரி தானே இருக்கும் ரெயின்போ. கரெக்டா இல்லையா? ஸோ எங்க வயலட் இருக்கு, எங்க எல்லோ ஆரம்பிக்குது, எங்க ரெட் ஆரம்பிக்குதுன்னு எதுவுமே தெரியாது. பட் அப்படியே அந்த கண்டினியூஸ் ஷேட்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் இருக்கும். அதுதான் கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம்னு சொல்லுவோம். அந்த கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம்ல நம்மளுக்கு ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன்னு அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம், இன்னொன்னு எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிறேன். there is an object here. சரியா? இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் எனி எலிமெண்ட். என்ன எலிமெண்டா வேணா இருக்கு. through this object I am passing a light. என்ன பாஸ் பண்றேன்? ஒரு லைட் பாஸ் பண்றேன். அதுக்கப்புறமா இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து வெளியில வரும். இப்ப நான் இது வழியா பாஸ் பண்ணும்போது எனக்கு எல்லா கலருமே இருக்கு. வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, கிரீன், இது எல்லாமே இருக்கு. நான் ஆப்ஜெக்ட் வழியா பாஸ் பண்ணிட்டு வெளியில வரும்போது அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரமா இருந்தா எந்த கலர் அப்சார்ப் ஆச்சு, என்ன கலர் அப்சார்ப் ஆச்சு அது மட்டும் எனக்கு டார்க்கா இருக்கும். மற்ற எல்லா கலரும் தெரியும். புரியுதா? வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, கிரீன் இருக்குன்னா வயலட் தெரியும், இண்டிகோ தெரியும், ப்ளூ இருக்கிற இடம் மட்டும் டார்க்கா இருக்கும், அப்புறம் கிரீன் தெரியும். புரியுதா? இது என்ன ஸ்பெக்ட்ரம்ல? அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். இதோட பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இமேஜ் தான் யாருன்னா எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். இதோட பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இமேஜ் தான் யாரு? எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம்ல எப்படி இருக்கும்னா இப்போ இதுல எந்த கலர் தெரியலையோ, எந்த கலர் அப்சார்ப் ஆச்சோ அது மட்டும் தான் வெளியில தெரியும். ப்ளூ மட்டும் தெரியும், மற்றது ஃபுல்லா டார்க்கர். அதான் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். புரியுது என்ன பேசணும்? ஒரு நெகட்டிவ் மாதிரி. போட்டோ நெகட்டிவ் பார்த்திருக்கீங்களா எல்லாரும்? have you all seen the photo negative? Yes, ma'am. அப்ப அந்த நெகட்டிவ் காப்பி எடுத்து நீங்க லைட்ல வச்சு பாத்தீங்கன்னா பிளாக்கா இருந்தது பூரா ஒயிட்டா இருக்கும், ஒயிட்டா இருந்தது பூரா பிளாக்கா இருக்கும். இப்போ உன்னோட தலைமுடி பிளாக், பட் நெகட்டிவ்ல வந்து அது எப்படி இருக்கும்னா நல்லா ஒயிட் கலரா இருக்கும். பிரிண்ட் போடும்போது அது பிளாக் கலர்ல வரும். ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரமும் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரமும் ஒன்னோட ஒண்ணு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா they are opposites of each other. சரியா? நம்ம இப்ப பார்க்க போறது கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேஸோட ஒரு கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் என்னென்ன இருக்குல்ல அப்படின்றத டிஸ்போஸ் பண்ணி பார்க்கணும். புரியுதா? So you said like rainbow is a continuous spectrum, right? So it is a combination of both absorption. புரியல, கமகி. Rainbow வந்து absorption spectrum emission spectrum. Rainbow is an example of continuous spectrum. So it is a mix of both. It's a absorption emission வந்து continuous spectrum மாதிரி இருக்கும். புரியுதா உனக்கு? எப்படி நான் சொல்றேன்னா இப்ப வயலட்னா நல்லா டார்க்கா கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம்ங்கிறது தனியான ஒரு டைப். see continuous spectrumல absorption emission ரெண்டுமே வரலாம். இப்போ continuous spectrum is a okay, you can have it as a separate type as well. Line spectrum, continuous spectrum, absorption spectrum, emission spectrum னு வெச்சுக்கலாம். absorption and emission comes under continuous spectrum. ஆமா, பட் நீ ரெயின்போ வந்து அப்சார்ப்ஷனா எமிஷனா நீ கேப்பே. அதனால have it as a separate kind, nothing to worry. அதனால இந்த தப்பும் கிடையாது. புரியுதா? So there are different types. ஒன்னு வந்து line spectrum, then continuous spectrum, then absorption spectrum, then emission spectrum. These are the 4 different types of spectrum. அதுல அப்சார்ப்ஷன்னா என்ன, எமிஷன்னா என்னன்னு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன். இதை நோட் பண்ணு.
அப்புறம் like examples of absorption and emission. இதுக்கு எக்ஸாம்பிளே கிடையாது. இது எப்படின்னா ஜென்ரலா இப்போ வந்து ஒண்ணும் இல்ல ஐ கேன் சே ஒன் திங் தட் இஸ் யுவர் நார்தர்ன் லைட்ஸ். விச் இஸ் யுவர் நார்தர்ன் லைட்ஸ். நார்தர்ன் லைட்ஸ் எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கீங்க? நேர்ல பார்த்திருக்கிறது தெரியல, யாராவது பார்த்திருந்தீங்கன்னா குட். பட் how many of you have seen it in videos? Okay. இந்த செவுத்துல எல்லாம் ஒட்டி வச்சிருப்பாங்களே அதானே? செவுத்துல எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. கரெக்ட். ஐ மீன் இந்த நிலா மூன் அதெல்லாம். இல்ல நிலா மூன் இல்ல, ஒரே நிமிஷம். Have anyone seen this movie? நிறைய movies actually they'll show. மேம் வானத்துல பச்சையா இருக்குமே அதானே மேம்? யாரா அது வானத்துல பச்சையா இருக்கும்? It's not only green, it can be red. ஏதோ ஆரம்பிச்சீங்க நீங்க சொல்லுங்க, நான் இல்ல அம்மாவா இல்லையா சொல்றேன். இல்ல நான் நார்தர்ன் லைட்ஸ் காட்டிடுவேன், அதுதான் நார்தர்ன் லைட்ஸ். நீ இல்லன்னு சொல்ல முடியாது. ஆமா தான். Ma'am, this is real, this is real, ra. I thought only this was only a Pixar thing. No, you thought that it's only available in computer wallpaper, right? Yeah, இது நானே. Okay, people travel a lot to see this. I wanted to see it at least once in my life. எப்படின்னா it will be a beautiful spectrum on the sky. Beautiful spectrum. It's a very good example of spectrum. இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லணும்னா, நான் இப்ப இந்த போர்ஸ் மாடல்லாம் சொன்னேன்ல, அது உங்களுக்கு இப்ப புரியும் ஏன் நடக்குது. See, this happens only in the polar areas. North, ரொம்ப நார்த்ல இல்ல சவுத்ல நடக்கும். One of the famous places where you can, Antarctica, இங்க down southly it will happen. Top north pole south pole நிறைய இருக்கும். பட் அவ்வளோ நார்த் போல்ல people don't live much. பட் இன்னும் கொஞ்சம் people இருக்கிற ஏரியாலேயே அதிகம் எங்க பார்க்கலாம்னா ஐஸ்லாண்ட், நார்வே. These two places you can see. அது இல்லாம இந்தியால இந்த வருஷம் வந்தது. So when I went on a trip to this Leh Ladakh, what happened is just 2 days before there was a solar storm. So because of that there were a visibility of northern lights in Leh Ladakh. In the Himalayan areas they were able to see northern lights, it seems. But unfortunately I went 2 days after that, I was not able to see. Budgetலயே நம்ம பார்த்துட்டு வந்திருக்கலாம், budget northern lights பார்த்திருக்கலாம், but I missed it. So the thing is this. So இந்த நார்தர்ன் லைட்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, எதனால ஃபார்ம் ஆகுதுன்றது பார்த்தோன்னா ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான். நார்தர்ன் லைட்ஸ்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் பேசிக்கலி இட்ஸ் லைக் இந்த போலார் ரீஜன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க இந்த லைன்ஸ் போடுவீங்க பாத்தீங்களா, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு போடும்போது எங்க இருக்கும்னா போலார் ஏரியாஸ்ல தான் ஜாஸ்தி. புரியுதா? they are very high in the polar areas. அப்ப அந்த போலார் ரீஜன்ஸ்ல அது அதிகமா இருக்கும்போது what will happen is எனக்கு electric field, magnetic field அங்க ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். And polar areasல definitely there is oxygen present, carbon dioxide present, nitrogen present in the air, which is made up of what? Atoms. When atoms gain energy, what will happen? Electron will get excited to the higher energy state. Yes or no? Yes. So when electrons get excited to the higher energy state, what will happen basically is when they move on to the higher energy state, அவங்களால அந்த ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்ல ரொம்ப நேரம் இருக்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will again come back to the original state. So that particular electron to get excited to the higher energy state, it would have absorbed some energy. அந்த எனர்ஜியோட wavelength நல்லா கவனிச்சுக்கோ, அந்த எனர்ஜியோட wavelength if it matches to any of the wavelength of the visible light, violetக்கு ஒரு wavelength இருக்கும், இண்டிகோக்கு ஒரு wavelength, ப்ளூக்கு ஒரு wavelength, yellowக்கு ஒரு wavelength, ரெட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு wavelength. So அந்த பர்டிகுலர் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் அப்சார்ப் பண்ண ரேடியேஷன் எனர்ஜி இருக்கு, எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஆர் சுத்தி இருக்கிற எனர்ஜி அதை அப்சார்ப் பண்ணிடும். அந்த அப்சார்ப் பண்ண எனர்ஜியோட வேவ்லென்த் இஃப் இட்ஸ் மேட்சிங் எனி ஆஃப் த கலர் ஆஃப் த விசிபிள் லைட், அந்த எலக்ட்ரான் திரும்ப when it is moving from the higher energy state to lower energy state, what will it do? Will it emit energy or absorb energy? Yes. Yes இல்லடா, it's a question. I think it will emit energy. You think light emits, அவ்வளவுதான்.
ஓகே, இதுல திங்கே சொல்லக்கூடாது. இட் எமிட்ஸ் ஆர் அப்சார்ப்ஸ், அவ்வளவுதான் சொல்லணும். இட் எமிட்ஸ் எனர்ஜி. கரெக்டா? திரும்பவும் சொல்றேன். when electron moves from lower energy state to higher energy state, it needs energy, so it absorbs energy. when it moves from higher to lower energy state, it emits energy. அப்போ அட்மாஸ்பியர்ல அங்க நார்தர்ன் போல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் கேஸோ நைட்ரஜன் கேஸோ சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு எது வேணா இருக்கலாம். ஸோ இந்த கேஸ் வந்து என்ன பண்ணும், இட் அப்சார்ப்ஸ் எனர்ஜி ஃப்ரம் தேர், பிகாஸ் அங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஸோ என்ன ஆயிடும்னா ஈஸியா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எக்ஸைட் ஆயிடும் டு த ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட். ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட் எக்ஸைட் ஆகிறதுக்கு இட் would have absorbed some energy. So when it is again moving to the lower energy state, it will emit that energy. And that energy, if it is having the wavelength of the visible light, that is violet, indigo, blue, green, அதுல எதோட wavelength இருக்கோ அந்த கலர் ஸ்கைல தெரியும். அப்போ ஆக்சிஜன் மட்டும் தான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. நைட்ரஜன் வேற wavelength அப்சார்ப் பண்ணும், கார்பன் டை ஆக்சைடு வேற wavelength அப்சார்ப் பண்ணும். வேற ஏதாவது some atoms might be there, some particles maybe they might absorb different energy. அப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்றாங்க, வேற எனர்ஜி எமிட் பண்றாங்க. அப்போ ஒவ்வொரு எனர்ஜிக்கு ஒரு frequency, ஒரு wavelength இருக்கும். That gives a spectrum of colors on the sky. Clear? Is that clear, guys? Any doubts? Yes, ma'am. All of you? Yes, ma'am. Okay, fine. So new students பின்னாடி இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே புரியுதா? Do you all understand, all of you? Yes, ma'am. Okay, fine. So tomorrow what we'll be seeing is, tomorrow I'll be teaching next physics period இருக்கா உங்களுக்கு? இல்ல மேம். Okay, so 6 o'clock கிளம்ப தான் போறீங்க. So இன்னும் ஒரு 5 minutes extra because the class started late. So now again I'm sharing my screen. I have to show you this. Okay. அப்போ இந்த electromagnetic spectrum இருக்கு இல்லையா? So there is electromagnetic spectrum. அதாவது என்னென்ன இருந்தது, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. இந்த சைட் போக போக wavelength increase ஆகும். ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஏன்னா நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும், ரெட்டுக்கு wavelength ஜாஸ்தி, violetக்கு wavelength கம்மி. அப்போ frequency கம்மியாகும். சரி, இப்படி எடுத்துக்கோ. ரெட்டை விட அதிக wavelength இருக்கவங்க அல்லது கம்மி frequency இருக்கிறவங்கள infrared அப்படின்னு சொல்லுவோம். frequency வைஸே நம்ம படிப்போம், சரியா? இப்படி from left to right when you move, frequency decreases. அப்போ இந்த ரைட் எண்டுக்கு வந்தோம்னா வயலட்டை விட அதிக frequency இருக்கிறவங்கள we call it as ultraviolet. புரியுதா? ultraviolet, infrared னு சொல்றது. Infrared has a frequency lesser than red light. Ultraviolet has got a frequency greater than violet light. அதனால ஓகே, இது மட்டும் தான் இருக்கா மேம்? இன்ஃப்ராரெட், அல்ட்ரா யூவி ரேஸ் மட்டும் தான் இருக்கா? இல்ல, அல்ட்ராவயலட் விட அதிக frequency இருக்கவங்க யாரு? அல்ட்ராவயலட் விட அதிக frequency இருக்கக்கூடியவங்க எக்ஸ்ரேஸ். எக்ஸ்ரேஸ்க்கு அடுத்து யார் இருப்பாங்கன்னா காமா ரேஸ். கிளியர்? அதே மாதிரி இன்ஃப்ராரெட் விட அடுத்து வந்து மைக்ரோவேவ்ஸ். Can we observe these rays? Can we Observe these rays? observe? No, only you can only one rays is visible, that is this big geo. Okay. That is visible. Clear? மத்ததெல்லாம் இருக்கு, யூவி ரேஸ் இருக்குதா நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும். கரெக்டா இல்லையா? சன் ரேடியேஷன்ல யூவி ரேஸ் இருக்கு, ஹையர் டேனிங் ஆஃப் ஸ்கின் எல்லாமே இருக்கும் தான். பட் that's different. We are not able to see that. Radio மைக்ரோவேவ்ஸ்க்கு அப்புறம் யார் வருவாங்கன்னா ரேடியோ வேவ்ஸ். ரேடியோ வேவ்ஸ்க்கு ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, which means wavelength ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி. அதனாலதான் ரேடியோ வேவ்ஸ்னால ரொம்ப தூரம் டிராவல் ஆகி ரேடியோ ஸ்டேஷன்ல எங்க இருக்கும்? ஹையர் ஆல்டிடியூட்ஸ், கொடைக்கானல், ஊட்டி அந்த மாதிரி இடத்துல ரேடியோ ஸ்டேஷன்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. அந்த with that big antenna and other things you have it. So ஏன் அங்க வைக்கிறாங்கன்னா it can travel a very long distance, ரேடியோ வேவ்ஸ்னா. புரியுதா? அதே மாதிரி இந்த சைடு யார் யார் இருப்பாங்க? யூவி ரேஸ், எக்ஸ் ரேஸ், காமா ரேஸ். ஸோ எக்ஸ்ரே, காமா ரேஸ்க்குலாம் ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பெனட்ரேட்டிங் பவர் ரொம்ப அதிகம். பெனட்ரேட்டிங் பவர் ரொம்ப அதிகம். அதனாலதான் இவங்க என்ன ஆவாங்க, நம்மளுக்கு எக்ஸ்ரேனால இட் கேன் பெனட்ரேட் யுவர் ஃபிளஷ், யுவர் பிளட், எவ்ரிதிங், மசில், ஸ்கின் எல்லாத்தையும் பெனட்ரேட். போன் மட்டும் தான் அதால பெனட்ரேட் பண்ண முடியாது. கரெக்டா இல்லையா? அதனாலதான் இந்த எக்ஸ்ரே இமேஜ்ல போன் மட்டும் தெரியும், எதுவுமே தெரியாது, ஷேடோ. அதே மாதிரி காமா ரேஸ் இஸ் ஹைலி பெனட்ரேட்டிவ்.
So higher exposing, when you get exposed a lot towards gamma rays, what will happen? Cancer, skin cancer. Cancer. Cancer, not only skin cancer, any type of cancer. It will start to deteriorate the pace which it's passing through. Yes, exactly. Clear? Okay. So now, இதுக்கப்புறம் வந்து in your NCRT book, there are problems இந்த பார்ட் முடிஞ்சோனே, அதாவது உங்களுக்கு இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் கொடுத்துருப்பாங்க. அது கீழே ப்ராப்ளம் 2.3, 2.4, 2.5 இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க. அதுல வேற எதுவுமே இல்லை. C is equal to nu lambda. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் they would have solved three questions. புரிஞ்சுதா? So making use of this formula, try solving. C கொடுத்துட்டு nu கொடுத்துட்டு lambda கேட்பாங்க, இல்ல nu lambda கொடுத்துட்டு C கேட்கலாம், anything. So work it out and see. And sometimes they might also ask you wave number. Okay, so work out these examples and let me know if you have got any doubts. Clear? Ma'am, ஒரு டவுட் மேம். இந்த வார அசைன்மெண்ட் வந்து லைக் அவுட் ஆஃப் போர்ஷன் தான் எல்லா क्वेश्चंसமே இருந்துச்சு. என்ன அசைன்மென்ட் இது கேட்கலாம் சொல்லுங்க. கெமிஸ்ட்ரி அசைன்மெண்ட். What assignment was given? Like intensity of spectral line, Stark effect, Zeeman effect and stuff. Questions எழுதி அப்லோட் பண்ணனும் ஆப்ல. இல்ல இது போஸ் தியரியில தான் வரும். I meant to teach it. I'll talk to them. Okay ma'am. So this week assignment இல்ல மேம் ஆப்ல வந்துச்சு மேம். ஆப்ல சிங்க் ஆகாம இருக்கும்டா மேபி. நான் இங்க என்ன நடத்துறேனோ அது சிங்க். சோ நம்ம எழுதணும்னு அவசியம் இல்ல மேம். இன் கேஸ் சொல்லி கொடுக்காத வந்தனா I'll talk to them. Okay ma'am. So problem 2.3, 2.4, 2.5. So these okay, are ma'am. So these three problems you're going to do it as homework. Clear? Okay ma'am. Example problem. See how they have solved it. That's it. Yeah. Yes, ma'am. Bye. Thank you all of you. Bye. Thank you ma'am.